Bilmiyorum, bunlar peygamberler. Tabii biz onun için işte İslamiyet'te Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlere ve bütün onların evliyalarına da inanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü o varlıkların bin tecelliler, üstün tecelliler Cenab-ı Hakk'ın ruhaniyetleri olduğu için onlara iman ederiz. These are the higher level of manifestations, in the prophets, in the saints, higher souls. Allah works through them and manifests His attributes in them. So they are all the same. So that's why we Muslims, we believe in all of them. We make no distinction between any of those personalities, because it's all together the same thing that's happening, but at different kind of hierarchy. So let's say in Jesus, in the prophets, there is a hierarchy of that manifestation, a higher level, and then there are less level. Değil mi? Bütün insanlarda Cenab-ı Hakk'ın tecellisi mesela bu derece meselesi. Bu kardeşlerimiz bugün talebeler. Yarın Cenab-ı Allah bunlara bulunduğu mertebelerde, mevkilerde görev verecektir. Bu görev de Cenab-ı Hakk'ın onlardaki olan tecellisinden başka bir şey değildir ki. So today you are studying, you are students, but tomorrow you will undertake higher duties because of the manifestation of God. You will take higher level of responsibilities. So it's just a degree. It's like just a degree of undertaking, receiving the responsibility, the duty. So we give attributes to God, such as all-powerful, omnipresent, etc. And so why does God not manifest Himself in every single one of us, like He does with prophets, or did with the prophets? If He can with all of us, why does He not manifest Himself in every person, rather than just the prophets? Neden Cenab-ı Hak bütün insanlara aynı şekilde, aynı derecede tecelli ediyor da peygamberlere farklı derecelerde tecelli ediyor? Hepimizde alsak olmaz mı? So why are we equal? Yeah, like why, receiving. If he can give that message to every person, why doesn't He give it to every person rather than just like one person? Or? Neden bir kişiyi seçiyor Cenab-ı Hak? Belli kişileri seçiyor da bizleri, herkesi seçmiyor. Şimdi orduda herkes asker olsa onları eğitecek öğretmene ihtiyaç var. Subayı da lazım, generali lazım, ordu komutanı lazım, genelkurmay başkanı lazım. Coming from the military service, so he refers to the hierarchy of responsibilities. So if all are generals, if all are the commander-in-chief, that would be something else. But we have different levels, and so the degree of responsibility varies from the commander-in-chief to generals, to colonels, to lieutenants, to the very, the least of the soldiers. Değil mi? Yani tabii. Görev İyi şey olacak. Bir zamanlar ben de sizler gibi talebeydim. And I was like a student like you one time. Ama Cenab-ı Hak benim istidat ve kabiliyetimin derecesinde tecellisini gösterdi. Bak bugün bazı meseleleri sizlere izah etmeye başladım. Allah has kind of been kind to me, and so He showed to me some of His manifestations. Now I am able to express and teach you some things that I am given. Evet. We can talk, of course, these in detail in our classroom. We will be discussing. But this variety, this diversity in the creation is the will of God. This is the mystery. So there is not, one, level, one unity in the creation. Unity in God, the divine. But in us, there is this variety and diversity. This is for some purpose. For some purpose. That is the secret there. How does it this is more of a general question. How does Islam account for
all the evil and the bad in the world, if Allah created the world and He's all these good things, everything He created should be good. I know Christianity kind of turns on human free will. Yeah. As one of the things. Şimdi teolojik konuya giriyor. Hristiyanlıkta orijinal sin dediğimiz asli günah var. İnsan Adem, Hazreti Adem ve Hazreti Havva neyse suçlanır. Yani bütün kötülükler oraya atfedilir. O olmasaydı, onlar yapmasaydı biz bugün bunları yapmayacaktık derler. Şimdi İslamiyet'te Allah-u Teala güzeldir, bütün iyilikler ondandır. Allah-u Teala kötülük haşa yapmaz, haksızlık yapmaz, adaletsizlik yapmaz. Kendi adamın kendi adamı. Evet. Şimdi yani bu kötülüğü nasıl izah edeceğiz? İslamiyet'te Allah-u Teala'nın bu iyiliği, bu güzellikleri yanında. Bu kötülükler nereden geliyor? Yani why is evil? In Islam. How does Islam look at it? Yalnız. Bu evet. Kötülüğü nasıl izah ediyoruz? Her şey zıttıyla kaimdir. Okay, there is an outlook. Islamic outlook perspective is that everything exists with its opposite. We are living in a creation of opposites. Sıcak olması soğuk bilinir. Soğuk olması sıcak bilinir. We cannot know and understand, comprehend the warmth or heat without knowing, without having the cold to exist, or vice versa. The heat is known with the cold, and what? Onun için gereklidir. Onun için zıtlar gerekir. Zıtlar olmasa zaten O zaman yani iyi ve kötülük Allah'a göre değildir. İyilik kötülük Allah'a göre değildir. Okay. İkincisi kula göredir. Okay. The good and evil is relative to us human beings, not to God. Not to God. In God's sight, there is no multiplicity. But to us, it's relative to us. Yani bize göre göreceli bir kavramdır. İyi kötü Allah-u Teala'ya göre Değildir. Neden? Çünkü varlıklar ikilik deminde oldukları için daima haktan kendilerini ayrı görebilirler. Ayrı mütalaa ederler. we are in duality. We are living in the level of reality, the level of duality. So we can see this dichotomy. We can experience dichotomy. We can experience something good which may not be good in fact. We may experience something bad which may not in fact be bad or wrong. So it's our level. It's our level of subjectivity, our level of relativity. Our knowledge is relative and limited and finite. Nefsine düştüğü için nefis demek Allah'tan kendisine ayrı görene denir. Why is we are persons? We have self. We have selves, person. Why we do say we understand ourselves? Because we see ourselves different, separated from the true reality that is God. Onun için When we go back to what he said, the path to Allah, the path of Islam, is coming to the level of complete unity, the integrity, the integration. So, since we are at this level, we are experiencing ourselves as a separate self. This is actually an ignorance. That's why we are trying to overcome this separation of different selves as if we are true selves, but actually we are contingent selves. We are dependent selves. So therefore we are to achieve these levels of education so that we should dissolve all this separation and this unity and this dichotomy and this multiplicity. This is the path. Only then we reach the true reality and we get the full salvation or joy and fulfillment. Değil mi? Bu yani diğer dünya aleminde, bu yaratılan alemde ki ayrılıkları, bölünmüşlükleri, bu benlikleri biz aşarak, bu yol sayesinde aşarak o birliğe ulaşıyoruz. O zaman bizde de O ayrılık orada kalmıyor. O zaman da mutluluk işte ve barış ve şeye eriyoruz. Eyvallah. Evet. Evet kardeşim
Yes. In continuation with the talk about evil, as being part of the military, how do you, over time we've developed more efficient means of killing each other with technology. How do you view these advancements? Like, do you advances in technology in terms of being able to kill people more efficiently? Şimdi biz Do you think we should stop those developments, or? bir taraftan teknolojide gelişmeler oluyor. İşte silahlanma yarışı devam ediyor. Ve teknoloji geliştikçe çok daha insan öldürüyoruz. Yani teknoloji, silahlanma sayesinde. Evet. Yani bizim o zaman yani bu silahlanma, bu teknolojiyi gelişmeye karşı tavrımız ne olmalı? Tabii çağın gereği neyse, yani ne gerekiyorsa doğruluktan ayrılmadan, doğruluktan ayrılmadan çağın gereği neyse onu doğrultuda kullanmak en güzelidir. The best way thinks that without ignoring, leaving aside the truth. It's good that we develop, it's good that we progress, it's good that we invent things and discover things. But within the light, according to the truth. Şimdi hakikatten ayrılmadan. Hakikat derken bunu biraz açalım. Onun yaratılma gaye. Mesela bir bıçak. Düşündüğünüz zaman bıçak gaye doğrultusunda iyilikte kullanırsanız onu, ondan çok istifade edersiniz. Ama kötülükte kullanırsanız. So let's say a knife. A knife is a tool. The purpose that we invented knife is to use it in properly, right? Not to destroy human beings or things, but it has a purpose, original purpose, to make life easier. They use it legitimately. But if we lose sight of the original purpose of making or developing knife and use it against or contrary to its real purpose, then we are actually leading in error, or we are deviating. So we should not kill, of course. Değil mi efendim? İnsanları öldürmemeliyiz. Tabii öldürmek için Allah Teala emrediyor. Yani emirler var. Tabii şeriat der ki insanları haksız yere öldürmeyiniz. Tabii. The law is clear, obvious. You should not kill. You shall not kill. So without any justice. Without justice, you shall not kill. But this is God's command. This is truth. So if you use that technology, violating this principle, this truth of God, then that's wrong. But you can use it for the good purpose as well. This technology, you can use it for good purpose as well. So kind of like those developments may be necessary in terms of what we talked about, like the jihad, in terms of like a defensive kind of situation? Şimdi mesela diyor ki şimdi insanların nefsi müdafaları vardır. Dini müdafaa vardır, cihat vardır. Yani Allah yolunda, hak yolunda zulme karşı o zaman defans için, müdafaa için bazı silahları, bazı teknolojiyi geliştirebiliriz o zaman. Tabii. Yeah, for legitimate purpose of defense, of faith, of human people, the justice, we are allowed to have technology and weapons. We can have that. Teknolojiyi ruhun emrinde kullandığınız zaman, nefsinizin emrinde değil de ruhunuzun emrinde kullandığınız zaman menzile varırsınız. Technology is allowed, is a good thing if you use it under the disposition, under the command of the soul. But if you use it for yourself, selfishness and ego that Islam negates, discourages, then it is a sin, and it shouldn't be that way. So there is no way, what I understand and what my overall thing is, Islam is not against technology or progress or development or invention or whatever, but using it for the good purpose. That's defined, that's explained by the religion. That's you shall not kill innocent, you shall not destroy the creation.
That's what the prophets brought. That's what religion is. Tell us the truth. Show us the way, the right way. İnsanda bir süflü olan nefis, bir de ulviyetteki olan mutmain olmuş nefis vardır. İşte mutmain olmuş nefis doğrultusunda her ne teknoloji olursa olsun kullanın, serbesttir. Yüceleyin. İstediğiniz kadar her bir adam gidiyor size 10 adım gidin. Ama süflü olan nefsin emrinde bu aklınızı ve bu teknolojini kullanırsanız bütün insanlık için felaket olur. We have a carnal lower self, which is ego, selfish self, and there is a higher ulterior, self, which is soul or spirit, we call it. So, if we use the technology, if we give it to the order, command of the lower self, that is a catastrophe. That is disaster. That is not the way. It's not advice. But if we use it, if we give it to the command of the higher self, the real self, the soul, then it doesn't hurt. If you go, say 10 times, faster than another person, that's all. That's good. That's good. But it doesn't hurt to benefit from the blessings of Allah. Allah has blessed, now this is from this, Allah has blessed all the creation and gave to the human service, all the creation, because we are the people in charge. So, but we should not violate this permission. We should only use it as long as it goes with God's will. So then when he'd be against, I guess me and Marcus were talking about atomic bombs and like nuclear weapons, because I think for a while Turkey actually held a lot of our nuclear weapons during the Cold War. So would they be against increasing the technology of nuclear weapons? or like against the development of, like for example, an atomic bomb? Because ultimately, an atomic bomb can be defensive, but at the same time, you're going to kill innocent people. Şimdi atom bombaları, hidrojen bombası, nükleer bombalar vardı. Şimdi teknoloji bunları getiriyor. Şimdi yani bunlar tabii bir tehdit. Yani bunlar insanları öldürüyor. Yani yok edici şeyler. Şimdi teknolojide, biz de teknolojiye izin verirsek bu şeyi verecek miyiz? İşte dediğimiz gibi sınırlarını belirterek teknoloji en üstün biçimde insanlığa faydalı olabilecek hale kullanılmalıdır. Yoksa insanlığı helak edecek biçimde kullanılırsa ve o şekilde bir otomobil O zaman kullanışıyla bir ilgili. Tabii hem kullanışı hem elbette kullanışı. Mesela şu ceylan ne yapıyor? Biz bunu iyi yerlerde kullanırsak buzdolabında, ondan sonra her yerde iyi güzel oluyor. It says again, coming to this analogy, this electricity is good. It's good, it's useful for humanity. We can't ignore it, we can't deny it. But you can use this for destructive purposes as well. This electricity, this energy, the same thing applies to whatever nuclear or atomic or whatever. It's all technology. So principally, how we use it. So probably my personal thing is we should educate ourselves, the civilization, in a way that we are so peaceful, that we are so loving and caring, not a soil. So if we educate ourselves, our society takes things under control, technology will serve us, will serve the good. So the problem is not with the technology, with the physical, things, but the problem is how we use it, who we are, how we are educated, how we are using it. So Hocam, that's belki de hani dediniz ya biraz daha haksız yere kimseyi öldürmedi. Şimdi atom bombasının herhangi bir şekilde bir bölgeye, bir kişiye yönlendirmesi olamayacağına göre belki baştan zaten atom bombası olarak bakmayayım ama atom enerjisi olarak baksa belki daha bir yani insana enerji problemini kaldırdığı zaman ortadan demek ki yararlı bir şey ama so if you don't look at the atomic bomb or nuclear bombs, what is destructive, not as bombs but as energy, atomic energy, which is neutral. Okay? So that energy we can use it for the service of humanity.
for the good of humanity, we can use it. That's what I understand. Değil mi efendim? Yani atom enerjisini insanlığın faydası için kullanabiliriz. Zaten biz İslamiyet'te tasavvufta bilhassa şunu Kur'an-ı Kerim'i iki maddede topluyoruz. Birisi sizin ve bütün insanlık için fayda sağlıyorsa o teknoloji Allah'ın emridir. Yok, sizin ve sizden gayrı olan bütün insanlar için zarar veriyorsa Allah'ın yasak ettiği şeydir ki o teknoloji orada kullanmayız. Allah has created the heavens and the earth. Türkçe Kur'an. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Türkçe Kur'an işte bu. Türkçe Kur'an budur. Tabii iki Bu madde. Allah işi. Türkçe Kur'an budur. Birisi sizi ve sizden gayrı bütün varlıklara zarar veriyorsa Yapma. yapma. Sizi ve sizden gayrı olan varlıklara fayda sağlıyorsa yap. Whatever serves you and other people, all people. That makes sense. Yes, whatever serves and is useful, beneficiary to all without any distinction, that's Quran. Whatever separates, and then divides among people and uses for some, is useful for some, is used for some, and is harmful, is used against others, that's not the Quran. That's against the Quran. That's the prohibition of the Quran. Zaten Kur'an-ı Kerim'in özeti de bu. And this is the summary of the Quran actually. The Quran came to end any kind of particularity, division. Any division, that's why the name is unity. So there should be no division, no partiality, no favoritism, no division in humanity. So any level, theologically or socially or psychologically, we divide, that is the opposite of the Quranic teaching. The Quran came to bring things together, put things together. And actually, Ufuk Bey says, this is actually the lesson, the goal of all scriptures, not only